So guys, ayos na guys yung ating in-stream ads. Ito guys, isi-set up na natin guys gamit yung Facebook. Dahil guys, na-open na yung ating 60k minutes views guys. Okay na siya guys. Ayan, pupunta tayo ng Facebook app. Ayan, pupunta ng Facebook app. Pupunta ng 3 lines sa profile. Tapos, syempre, i-click mo yung professional dashboard. Yan, sa baba ng professional dashboard, hanapin muna natin yung profile recommendation. Titingnan muna natin guys kung may violation ba tayo bago natin i-set up yung ating in-stream ads. Yan yung profile recommendation sa baba ng monetization. Click mo lang yan guys. Yan, click nyo yan. Tapos yan, makikita nyo yan kung may violation kayo. Then, profile status, check nyo, click. Pagka-click nyan, yan, makikita nyo dyan kung may violation kayo. Di ba wala guys yan, no? Ang nakalagay is welcome Apple. When we take actions on your profile of your content of foregoing against our standard, you will see them here. Yan. Kung may nalabag tayo guys yung mga guys na violation dito makikita guys. So pagkatapos yan guys, syempre dahil wala naman tayong violation ngayon dyan, so pwede na natin dyan iset yung ating in-stream ads. Sana guys, ma-approve na guys. Kailangan kasi guys, pag naan na din naman kayo. Ayan na, pupunta na tayo ng monetization guys. May stars na ako, tapos may subscriptions, tapos yung pangatlo nating tools is in-stream ads yan guys. Available to set up na siya guys. Yung dalawa pa yung hindi natin nakukuha is ads on reels, tapos yung bonuses. Sa bonuses, ads on reels, matagal na. Depende na lang yun sa content guys. Tapos yung sa bonuses naman, ganun din guys, kung ma-invite kayo ni Meta. So ngayon, pupunta na tayo ng in-stream ads setup. Baby, hey mate. Baby. Yan guys, kiklik lang natin tapos get started. Click nyo yung get started guys yung sa baba guys. Pero syempre bago nyo maano yan guys, ayan yung ano guys, yung way to earn money guys yan. Yung eligibility criteria guys. Yan po. Yan. 5 out of 5 guys. Criteria guys. Your residence and eligible country. Tapos you follow Facebook content monetization policies. Tapos your profile at least 5,000 followers. Hindi syempre kailangan yung 60 minutes views guys yung sa content criteria. Ayan o. Your eligible videos including on-demand live and previous live having view at least 60 minutes views the last 60 days. Tapos nag-share din tayo ng 5 eligible videos in the last 30 days. Then kailangan na natin siyang i-get started na guys. So guys, yung pag-setup pala ng ano guys, hindi ko na siya pinakita sa video guys. Baka syempre makita nyo yung ano password. Syempre confidential guys. Ayun na po guys. Sana legit na nga ito guys. Proven to after 2 weeks na guys. After 2 weeks. Tagal-tagal din. Pero ayos na. Ayos lang. So guys, yan guys. Kiklik lang natin yung ano guys. Kasi sobrang ano guys nito guys eh. Sobrang tagal kasi na ang ano ko dito. And guys, setup nyo guys yung ano nyo guys. Setup account guys. And then, kiklik nyo yung Apple Business. Tapos next. Depende yun sa'yo kung gusto mo magandang iba pang account na payout na gusto mo pasukan ng ano mo. Sana magka-ads na nga guys. Kaya wala mag-ads na. Siyempre, mag-ano yan guys. Yung ads mo mga depende yan sa video mo mga 3 minutes above guys pataas. Yun yung pwedeng available ng ads. Oops, yan. Ito guys, ano lang ako guys sa wire. Sa wire ano ako guys, wire account, wire transfer pala guys. Minimum dito is $100. Pero kung $100 ba ako makapag-payout. So yan. skip na natin guys dito sa may pinaka
exciting. Tapos na natin siyang na-set up guys. Ayan na yung naglabas guys. And review na siya guys. Yan, including natin yung original content guys. Yan. Kung gusto niyo makita yan. And stream ads yan. Submitted for review na guys. Submitted na po siya. Your application is being reviewed. Thank you for submitting your application. To start your using in stream ads, you will be notified if your application is approved within the next 2 weeks. Yan guys. Within 2 weeks po guys. So dahil dyan, masaya na ako. Thank you, Mita.